Les amis, place au match. On va leur laisser bien sûr le temps de s'échauffer sur ce central BNP Paribas. Est-ce qu'on peut refaire du bruit pour les 4 joueurs, s'il vous plaît, messieurs, dames? On peut lancer le compte à rebours. Alors voilà pour votre jeune étudiant. 5 chambres, 4 salles de bain, 2 piscines. Alors, on signe. Avec un petit prêt étudiant, ça passe. Sinon, chez EOP, on a des abonnements sur mesure adaptés à vos vrais besoins. Des offres petit budget avec juste internet très haut débit pour un max de connexion. Tout le temps et sans lag. EOP, tout commence par une bonne connexion entre nous. Les amis, je vous rappelle... A real Italian coffee, please. Did he say real Italian coffee? Real Italian coffee. A coffee that thinks about the future. Blended like a symphony. With Italian passion, thrown around the world. Or here. Not here. For those who love the making. Or just. Coffee that sits like this. Made in Italy, blended with the world. Lavazza, more than Italian.
nature est si belle que l'admirer comme ça, c'est dommage. Et si on revenait aux essentiels? Si on changeait nos habitudes et qu'on créait un cercle vertueux? Et si une partie de nos déplacements pouvait mener au changement? Si au lieu d'être seul, on était ensemble? Et si partager devenait la normalité? Que vous quittiez la maison et que vous soyez au travail, circuler ne devrait pas être un frein. La Réunion n'aura jamais si bien porté son nom. Réunissons-nous pour construire demain. C'est cool, la révolution de la mobilité à la Réunion. Avec Eurospeed, chaque voyage devient une aventure inoubliable. Ressentez des sensations fortes. Explorez l'inconnu. Laissez-vous surprendre par des rencontres uniques. Célébrez ce parcours embarquez dans un tourbillon de bonheur et découvrez la beauté du monde. Avec nous, envolez-vous avec le plus beau bonheur. Vous serez toujours au cœur de notre compagnie. C'est pas ta calibre dans la bouteille? Oui, c'est quoi ça peut être? Ah bah ça casse, ouais. C'est la sympathie qui met un parcours derrière. Well, happy Sunday, everyone. Welcome to Finals Day at the Sand Series Reunion Classic 2025. Now, we have an extraordinary lineup for you today. Brought to you live, as I said, from Reunion Island. 500 miles to the west of Madagascar. There aren't many locations that get better than this. I mean, the pictures tell all, don't they? Not a spare seat free. Crowds flocking to the BNP Paribas Stadium on Brisson Beach. And they are making some noise for these incredible players that have been warming up now for around 5 or 10 minutes. Just final preparations for them. Now let me take you through the day's play. Finals day, as I say, means that we get to see two incredible matchups. First up, it's the women's doubles final. The lady in your screen, Giulia Gaspari. She'll be partnering up with her usual partner, Nini Valentini. They'll be in black. The number one seeds, the number one pair in the world, looking to add yet another Sand Series title to their extraordinary careers so far. But here tonight to stop them in their tracks is the pair in white to the right of your screen. Veronica Casadei of Italy and Ariadna Costa of Spain. The number 4 seeds came through a really tight one yesterday. And they'll be looking to continue in their winning ways this evening. Just coming up to 6 p.m. here in the magnificent Reunion Island. And we are almost ready to get this first final underway. A reminder that we will be showing you live coverage of the men's doubles final, not before 8 p.m. local time. That'll be contested between the home favourite Nicola Gianotti and Mattia Spoto of Italy. The number 1 seeds, the defending champions. Yes, they'll be taking on Michele Cappelletti and Antonio Miguel Ramos Vieira, the number 2 seeds. That's a battle between the top 2 pairs in the world right now. And the number 1 seeds taking on the 2 seeds in the men's doubles final, following the culmination of the women's doubles final. My name's Alex Hyman. Thanks so much for joining me once again for another Sand Series final. It's a pleasure to have your company to watch the best of beach tennis. And you just never know what you're going to get. But what you do know is that the level on display will be top quality, because these are the best beach tennis players in the world going head-to-head on one of the biggest stages on the calendar. A calendar that this year has really been improved by the ITF and the various organisations that put on these events. Of course, there is a new look Sand Series event in Matosinhos in Portugal later on this year. There's increased prize money
for the Sand Series event in Ribeirão Preto in Brazil. That's an increase of $15,000. And just proof that this sport is ever evolving, it's ever growing. Not only is it making the sport more engaging, it's rewarding the players with more prize money and more motivation to put on a show. And the beach tennis goal? Well, simple. Become the biggest beach sport worldwide. And when you look at the stage that we're in right now here in Reunion Island, you'd think that we aren't far away. So the clock has struck 6 p.m. here in Reunion Island, almost ready to get this women's doubles final underway. Contested between the number 1 seeds Giulia Gaspari and Nini Valentini of Italy, taking on Veronica Casadei and Ariadna Costa of Spain, the number 4 seeds, looking to cause an upset here in the final match of the Reunion Classic. Take a look at the prize pot on offer. Of course, a prize pot this week of $100,000. As you can see there, the winners taken away $17,000. Not a bad sum to pop in your pocket after a good week's work. As the coin toss is being conducted by our umpire for this evening. There was a few calls yesterday in the semi-finals that went the way of opponents that really the pair that it went against were a little bit unhappy with. So it'll be interesting to see how that fares today in terms of the line calling. But having said that, there was a lot of good sportsmanship on offer yesterday. Les bénévoles vont vous aider aussi. J'attends juste le feu vert de mon ami DJ Johan et DJ Vital qui sont aux platines. On peut remercier DJ Vital et DJ Johan. Let's take a little look at the routes to the final then. Starting off with the number 1 seeds, the favourites really for this match coming up. It's Giulia Gaspari and Nini Valentini. They came through the French pairing of Begnis and Gravier, 6-love, 6-love, a double bagel in the opening round earlier on in the week. They then faced another French pairing of Corenthi and Tillon, 6-1, 6-2. They came through that one. And then it was an all-Italian affair in the quarterfinals. The number 1 seeds coming through that 6-3, 6-4. Booking their spot in the semi-finals that took place yesterday. And that was a match that actually didn't quite live up to expectations. It was the number 1 seeds taking on the number 3 seeds in Sofia Ciao and Vittoria Marchesini. But it was a comfortable 6-3, 6-2 victory in the end for the Italians, which meant that they booked their spot in this very match here. So final preparations not only for the players but for the onlooking crowd too. Look at the fan engagement at these events. I do tell you, if you haven't been to a beach tennis event, get yourself to one now. Book your tickets. You don't want to miss out. Whatever age or stage you're at, it's got a bit of everything for everyone. So that was the route for the number 1 seeds here this evening. Now let's take a look at the journey that Veronica Casadei and Ariadna Costa have gone on to get to this stage of the event. As I said, the number 4 seeds are Costa and Casadei. Started off the week with a comfortable 6-1, 6-love victory over Nakagawa and Renard. In the second round, they took on Gerard and Brittenstein, 6-1, 6-love
victory once again in exactly the same format as the first round. And then it was the quarterfinals that saw a close first set against Sofia Cimati and Greta Giusti, the number 6 seed, 6-4. The 4 seeds took that and then finished off the quarterfinal with an easy 6-1 set. So 6-4, 6-1. They got through to the semis, which, as I said, was played yesterday evening. And in that match, they faced a very, very difficult Flaminia Dina and Marcella Vita. Just below them in the seedings at number 5 was Dina and Vita, and what a match that was. But eventually it was Casadei and Costa who came through at 6-1, 3-6, 10-5. Fair play to Dina and Vita for fighting back after an ugly looking first set. They fought back, got the second 6-3, but Casadei and Costa regrouped well and saw out the championship tiebreak by 10 points to 5. So that's the respective journeys that brought these two pairings here. 3 Italians on the court in Giulia Gaspari, Nini Valentini and Veronica Casadei. And it's Costa leading the way for Spain as she partners up with Veronica Casadei to, as I say, try and cause an upset here this evening. Giulia Gaspari and Nini Valentini are a pair that know a thing or two about winning Sand Series events. Gaspari, a 9-time Sand Series champion. Valentini, a 7-time Sand Series champion. Incredible stats, really, if you think about it. Valentini, only 26 years of age. If you're unfamiliar with the players, Valentini in the bottom left of your screen in the black, and her partner Giulia Gaspari opposite her. That's the tradition in beach tennis, that you warm up with your partner, unlike tennis where you warm up with your opponents. There is Nini Valentini, first reached the #1 ranking in 2022, so has been up the top of the game for a few years now. It's been with Giulia Gaspari for many years now, at the very top of the game, winning titles and earning points to add to their world rankings. As for Casadei and Costa, plenty of titles to their names too, but no Sand Series titles yet, critically. And that is what they're looking for this evening. What an opportunity they have to do it in front of a packed reunion crowd. How special would that be? Here they are, the women in white, going for their first Sand Series title. So moments away now here in Reunion Island. Thanks so much for your company. We're in for a cracking evening here at the BNP Paribas Stadium. Allez les amis, attention le match. Allez les amis, place au match.
Allez, ça y est, nos 4 demoiselles sont prêtes. Les 4 demoiselles vont se checker, se dire bonne chance, bon match. Elles vont prendre du plaisir, elles vont nous en donner aussi également. On fait encore du bruit, s'il vous plaît, pour ces 4 So here we go then. It's Giulia Gaspari and Nini Valentini to kick things off here in the final of the women's doubles for the Reunion Classic 2025. Ouais, celle-là va sortir un petit millimètre. And an enticing exchange to begin the action. Valentini and Gaspari ultimately getting the better in that exchange. Ça tape fort, hein. Qui va rester dans le filet. Pour l'instant, le numéro 1 mondial sont parfaitement rentrés dans la rencontre. Now keep an eye out for the serve of Gaspari and Valentini, because Valentini might be the taller of the two, but Gaspari has a powerful serve. It's injected with a lot of pace, and you'll find that it does create a lot of cheap points. It also sets Valentini up very nicely at the net from time to time. Now, understandably, there's going to be nerves in one of the biggest stages of the beach tennis calendar here in Reunion Island. Don't be surprised if the players just take a few points to get into things. So then, from 40 love up in the first game, in a flash, we're back at juice. And it's the first sudden death juice of the evening. Something makes me think we're going to see a lot more of these tonight. And it's an opening break of serve for the underdogs. The 4 seeds, Cassidy and Costa, get on the board early on. And they take a 1-love lead over the number 1 seeds. On ne fera aucun avertissement ce soir. Le moins de problèmes, le moins de manque de respect, le moins de règles qui ne va pas être écouté parmi vous, le public, ce sera tout de suite dehors. Donc je vous conseille de faire très au bon moment. Merci à vous encore une fois. Allez, retour au match. Les filles qui vont tourner. Veronica Casale, Ariana Costa, qui joue sa première finale sur ce central BNP Paribas, sur ce plus beau terrain, ce plus beau stade du monde. If you're just joining us, welcome into live coverage of the finals of the Beach Tennis Sand Series event live from Reunion Island. An early break for Cassidy and Costa, the number 4 seeds. These are the women who are the favourites to win this title. They're the number 1 seeds. They're the number 1 pair in the world. But Cassidy is fired up, and she will want to win her first Sand Series event of her career tonight. Doesn't want to wait any longer. If you're unfamiliar with the rules, a quick reminder, of course, 1 serve in beach tennis, unlike tennis. You can serve from anywhere, though. As long as it's behind that black line, you've got free reign. No ad scoring. We've already seen a sudden death juice be contested in the first game of this match.
Oh, it's lights out beach tennis. Get out of here, Nini Valentini and Giulia Gaspari had no right winning that point. It's outstanding play from the number one seeds. That's an incredible shot from Ariadna Costa there, but look at the retrieval skills from Nini Valentini. And why not finish it off with a moving backward smash to delight the crowd and get them on their feet once again. Incredible start to the game. Cette balle qui est un petit peu longue, le point qui va tomber pour nos Italiennes de numéro 1 mondial. Je vous rappelle, Nini et Giulia qui jouent ensemble depuis quelques années maintenant. Elles se connaissent par cœur sur le terrain. Elles ont confiance l'une envers l'autre. Elles savent ce qu'elles ont à faire. And you feel that is going to be key tonight. Yes, Casadei and Costa have got off to an awesome start, but it's going to be a matter of keeping up with the number one seeds. And can they keep a hold of leads they work so hard to get in the first place? Elle va sortir, celle-là, elle va sortir, celle-là, ce smash de Giulia qui va être dehors. Just rushing that smash a little bit from Gaspari. Normally they are so good at working the point and making sure they're in the right position to really up the tempo, but maybe going for too much too soon there. Yeah, it's put away really, really impressively. And what else is impressive is the way that they were able to consolidate the early break. Casadei and Costa working awesomely together, and that's the left-handed smash that is not easy to read. Keep an eye on that shot from Ariadna Costa this evening. Love the way she's able to open up the racket face, and you might think she's going one way, but actually she goes the other. Ça sera la première fois qu'Ariadna dans ce match. 15-0, 15. Ariadna là qui m'impressionne, qui laisse aucune émotion sur son visage. Et ce retour de Véronica là, mal maîtrisé, elle était un peu loin de la balle. 30-0, 17. L'effet un peu slicé le milieu qui refait la revient la balle vers le centre du terrain. C'est bien joué, c'est bien manœuvré, c'est très bien servi. Much easier points in this game for the number one seeds. A reminder that Giulia Gaspari, 33 years of age, Nini Valentini, 26 years of age, so there's a lot of experience in that pair. Oh, it's incredible.
It's an incredible stretch and lob from Giulia Gaspari, and it's good enough to earn them their first game of the evening. But so far, it's Cassidy and Costa leading the way, 2-1 to the 4th seeds. Cette femme qui se retrouve rarement par terre, tellement elle a une aisance technique à voir ce qui va se passer. Well, welcome back. Ariadna Costa now to get her first service game in the books. Bit of transparency from me that in the change of ends, just don't be alarmed when the sound goes down. We just have to be aware of copyright issues from the stadium's music to our coverage here on the ITF YouTube channel, but do stay with us as live coverage continues all the way through the evening. Incredible scenes out in the outer areas of the BNP Paribas Stadium. Absolutely packed out here. Crazy, crazy lob. Just absolutely timed and judged to perfection from Veronica Cassidy. The 27-year-old has absolutely nailed that from every angle. La petite bande du filet qui va venir aider Ariadna sur ce coup-là. Avec 3 jeux à 1. C'est le moment de faire du bruit. On va faire du bruit un peu pour les encourager. Est-ce que le public de Giulia sont là ou pas?
Faites du bruit encore. Plus fort. Allez, retour au jeu, messieurs, dames. Ah non, ça va rester du mauvais côté pour Joujou. 0-15, love 15. That's a 10 for effort for Ariadne Costa. But just getting peppered there by Gaspari and Valentini. Really targeting the left-handed player there. Whether that's going to be a tactic that they pursue all evening, let's find out. But clearly happy to target her for now. And that's one of the things that I think we should be watching for. Gaspari and Valentini have so much variation in their game. They can have a plan A, a plan B, and probably even a plan C out here tonight. So yes, they might have gone down early doors in this first set, but we'll be seeing plenty of tactics being implemented by them tonight, if they need to. One thing that I think they have over the pairing of Cassidy and Costa, just the power they have is quite something else. Nice little slam dunk from Ariadne Costa. It's one of the easiest smashes she'll play all evening. Fabulous from Valentini. Shifted back. Found herself in a good position to hit the smash and didn't hold back. Lovely footwork back to that one. And we're back within a game of the fourth seeds. However, Cassidy and Costa remain impressive in this opening set. Well, welcome back. Cassidy and Costa leading proceedings here, 3-2 in this opening set. And in the changeover, the crowd being entertained by the lights and the music. Often wonder how the players deal with it so well there. I think they're so accustomed to it now that they actually embrace it and use it to their advantage, use it to fire them up. The fact that everyone else around them is having so much fun, it probably makes them think we should be enjoying this as much as they are. And it's obvious to me that they
the players really do enjoy these atmospheres. It just doesn't compare to when there's no one watching. Incredible. Ce petit défense d'Arena qui va s'appeler avant du filet. J'ai l'impression que les joueurs italiens sont en train d'accélérer, d'appuyer sur le champignon. Elles vont bien sûr tenter de tout de suite revenir au score. The backhand of Costa being targeted by Valentini and Gaspari. Clearly they've had discussions about targeting that weaker side of the Spaniard this evening. Chances then for Gaspari and Valentini to break back. And as that goes long, Gaspari and Valentini have found a way, as I said, to change up some of the tactics being used, and already look at that, just the angle and the ability to drop that so short in front of Cassidy that she was really stretched and limited in terms of what shots she could play from that ball by Valentini. 3 more break points for Gaspari and Valentini to get things back on track. I think it's clipped the line. You could see it just bounce off in a way that made us think from here that did clip it. Lifelines in this game for the women in white. That's put a smile on Gaspari's face. Costa really set up the point superbly, didn't she? Had the one she wanted and just scuffed it. Into the net it goes, and we're back level. 3 games all in this first set. It was always going to be tricky after an early break for Cassidy and Costa to hold on to it. Never easy to hold on to those early breaks in sets, especially when you're going up against the #1 pair in the world in Gaspari and Valentini, who are also yet to drop a set this week, might I add.
incroyable celle-là. Let's take a little closer look at this, because for where I'm sitting, that looked well in. Oh, we didn't get the best look at a replay there. Yeah, it does go the way of Cassidy and Costa. So that ball was good. Oh no, the score has changed, so correction, sorry, my part. Gaspari and Valentini took the point. And they take the next, 40-15 up in this game. A much better looking service game from Nini Valentini, having been broken on her first attempt earlier in the set. The block has too much on it from Valentini. And all of a sudden we're back stuck in the second sudden death juice of the match. Could be crucial this. We're getting towards the closing stages of the opening set. Now the more Cassidy and Costa can assert pressure on the #1 seeds, the more chance they're going to have of clinching a set out here. Oh, it goes the way of Ariadna Costa and Veronica Cassidy. A really, really positive return from Cassidy, knocking it just short of Valentini, who was the incoming player. And Ariadna Costa was there to follow it up and slots a nice forehand smash straight through the middle of the court. So it's the fourth seeds who are back out in front, having regained the lead here in Reunion Island. Quite stunning location and setting for one of the most exciting finals we'll see all year. The colours, the vibrancy, the people, says it all. Not a space free on Brisson Beach. Petite erreur là, petite incompréhension entre les deux joueuses. 15-30, 15-30. Petite mésentente sur cette zone de conflit là. Alors apparemment c'est pas le score.
0,40, c'est bien ça, apparemment c'est acquiescé par les joueuses Véronica Arianna. 0,40. Do such a great job of just holding their line, don't they? The #1 seeds, despite going down a couple of breaks and really being shown some adversity. They're doing extremely well just to try and do the basics well out here. Putting away smashes like those is going to help a huge amount, and we're back level at 4 games all now. C'est bien jugé, cette balle qui va sortir des milieux de terrain. 0,15. Vous avez remarqué, au beach tennis, un seul service. Aïe, Arianna là. C'est Véronica qui font quelques erreurs qu'elle ne faisait pas au début de cette rencontre. On arrive au moment important, les amis, dans ce premier set, là, 4 partout. Tous les points vont compter double. Arianna qui va, malgré le filet, prendre cette balle dans la tête. Elle s'excuse bien sûr. Just a slight apology from Gaspari there to Ariadna Costa. Just went straight through the Spaniard. I think this one here, it was unfortunate clipping the top of the net. Just snatched at it. It was a difficult return to Giulia Gaspari. Had to do quite a lot with that third ball, but dealt with it well. Chances now to really regain the lead and get a foothold of this first set for Giulia Gaspari, and she does so with an emphatic ace to finish off the game. Let's take a look at that, shall we? Bang in the corner. Gaspari and Valentini take a 5-4 lead. C'est bien joué. Important ce premier point là pour mettre tout de suite les bons ingrédients dans ce jeu terriblement important. Pas le droit à l'erreur.
petite erreur. Bien rentré de la part de Véro là. Oh, d'accord. Et bon second coup qui oblige Billie à jouer cette balle dans les chevilles. Aïe aïe aïe, c'est bon ce lob, bien déposé de Véro là. That's a shame from Valentini, because win that point and put away that smash, you're looking at 30 all, and all of a sudden you're getting close to closing out the set, but that miss means they've got work to do in this game. Yeah, it's an emphatic hold and really puts things back in perspective for the number one seeds. Allez, les amis, le temps pour moi. Je veux dire qu'il y a deux voitures à sortir de toute urgence. Une Renault noire GP 762 QF. Une Renault noire GP 762 QF. Au niveau de la BMW à sortir de toute urgence. Aussi le Mini One grise GT 567 XN. GT 567 XN. À sortir de toute urgence, s'il vous plaît, messieurs, dames. Merci à vous. Ah, il est beau celui-là, il est très beau celui-là. 0,15, je dis pas de bêtises. Look at the winners list from Reunion Island. It's some list, let me tell you. Oh, incredible. How Gaspari and Valentini were able to extend this rally by a few more shots, I do not know. It was actually one of the more simple shots that Valentini ended up missing. But credit to Cassidy and Costa, they are being relentless in their striking of the ball in this game. C'est une grosse erreur pour Véro là, qui s'en veut. Il y a préférence sourire, vous avez vu le comportement des deux joueurs qui se portent vers le, qui se poussent vers le haut. Yeah, closed down really well. Cassidy and Costa just seem to be so in line with each other right now. 3 break points for the number 4 seeds. And it does go long. Who'd have thought that Nini Valentini would be the one to make an error like that on a point like this? And Cassidy and Costa will come back out of the changeover and serve for the first set, having been points away themselves of losing it. Stay with us for the end of this first set of the first final here in Reunion Island.
Vous allez prendre cette première manche. So can Costa and Cassidy finish off this opening set here? Sinon, elle a bien parlé de la part de Vero, qui se trompe pas dans son annonce. First point goes their way. They're etching ever closer now to clinching this first set. Really credit to the fourth seeds in this match so far. They have been really relentless and making the number one seeds in Gaspari and Valentini work for every single point. And ultimately, it's been enough. Bien vu de la part de Julia qui laisse passer cette balle. Ariana qui manque de contrôle, de maîtrise sur ce match. Chaud. 30-15, 2 points de ce set. 2 petits points. Ariana Costa-Grael. Ah, c'est bien suivi. Julia qui est restée vigilante. Julius Gaspari putting in a few big hits right into the body of Veronica Cassidy, her fellow compatriot Italian. Soit une balle de break à venir, soit une balle de 7. Big point coming up right here. 30 all, 6-5 up. Dans sa raquette. The Spaniard serving. De ce service. Just pushed it long. Wasn't the right shot to go for. Put in too much pace and power there on a ball that wasn't the one to go for too much on. It was dipping quickly. Ce sera donc une balle de break, ce sera donc une balle de tie break dans cette première manche. Chances now for Gaspari and Valentini to draw back level and take us into an opening set tiebreak. And that will be that. That's exactly where we're headed. It's an opening set tiebreak. An opportunity missed, that's for sure, for Cassidy and Costa. I mean, they've really had chances to take that set by the skin of its teeth, but credit to the number one seeds. That's why they're the number one players in the world. They fight to the bitter end. They've given themselves an opportunity to really steal this opening set. Va avoir la lourde tâche de commencer à servir. Elle aura qu'un seul service pour commencer. Elle est belle celle-là, elle est belle celle-là, elle est belle celle-là. Julia qui se trompe dans son jugement. 1-0 pour Ariadna et Veronica, la tête de série numéro 4 de ce tournoi. Attention, Veronica Casali sont au service 1-0 dans ce tie-break.
Bon, elle est belle, celle-là de la part de Billie, très très belle. Hein. Lui qui s'en sort très très bien là sur cette volée de coup droit. Qui la remet parfaitement là où il faut pour recoller un partout dans ce petit tie-break, ce premier tie-break de la soirée. Il est pas beau celui-là. La pression qui se fait sentir. Les mains en l'air. Et dans la tribune 0, quand vous pouvez les mains en l'air ou pas, tribune 0, peut-être que Dieu levez les mains. Réveillez-vous les amis s'il vous plaît. Allez, allez, allez. 2. Manque de justesse, manque de maîtrise. First mini break going the way of the top seeds, Gaspari and Valentini. Can they hold on to this mini lead? Right, so it's really incredible shot from first Costa. She was leaning back and it meant that she could get the air on that previous shot, which meant Gaspari had a really difficult shot to play. La FFT, est-ce qu'on peut lever aussi les mains? Tout le monde, les partenaires, faites la fête avec nous. Allez, allez, allez. C'est pas seulement pour les bobos. Nous, dans le mambo. Mon ami, si tu as le niveau, rejoins-nous pour t'enjailler. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis et viens faire la folie. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Allez, 3 partout, égalité parfaite dans ce tie-break. S'il vous plaît. Rihanna qui voit cette balle s'arrêter là où il est. 4-3, Gaspari, Valentini. 4-3. Ah ouais, la justice système. Ça change pas. Ah ouais. Cherki. Julien Gaspari. Le service là, le midi break. Allez, c'est bonne celle-là. Elle est parfaite, la réussite, le talent. Juste au moment où il faut. Ça casse Ariadna là. Véro qui est allé lui casser la blague, j'ai l'impression. Oh, oh, non, elle est dehors, celle-là. Véro qui est bien content de la voir sortir. Julia qui a failli la voir sur ce coup-là, mais seulement failli. Allez, le public des brisants. Est-ce qu'on peut tous mettre les mains en l'air? Allez, allez, allez.
fort. Encore. Plus fort. It simply could not be closer. It comes down to who can contain their nerves and do the basics the best, or who might come out with something spectacular. You never know. That really is a nightmare for Casadei. A missed serve at 5-4 down in the tiebreak. Gifts to 3 straight set points for Gaspari and Valentini. And the top seeds clinch it from being down and out in that first set. They were a couple of points away from falling to the 4th seeds in the first set of finals day. But in true top seed style, they find a way to win. First set, Gaspari and Valentini here in Reunion Island. Stay with us throughout live coverage of this evening's finals, as following this extraordinary match, it's the men's doubles final. Welcome back to live action of the women's doubles final here from Reunion Island. It's the Sand Series Reunion Classic. And the top seeds have moments ago taken the first set away from the hands of the 4th seeds. They almost had their hands wrapped around the first set. We're a couple of points away at 6-5 up, and really should have been the ones to take it. And as as Costa is fell to the ground. Deuxième sens, Julia.
it says it all from where they were. They've got a lot of work to do to the fourth seeds. Il trosse cette place depuis maintenant des années. Un des plus gros palmarès du beach tennis féminin. Les amis, on va faire un peu de silence s'il vous plaît. On reprend nos bonnes habitudes. On respecte les joueuses. On essaye de faire le moins de bruit possible. On ne circule pas pendant les points. 15-40, balle de break là d'entrée de jeu dans cette seconde manche. Bravo the call from Valentini, and bravo indeed after a very, very tight first set indeed. Top seeds have taken an early lead in this second set. Un peu longue celle-là, un peu longue celle-là. Oh là là là, dehors celle-là. C'était parti fort, hein. Un petit peu trop long. Jérôme qui n'avait même pas regardé. Elle était occupée à se protéger le visage. Bien jugé de la part d'Ariana Costa-Grecque. Little look for the fourth seed then, Cassidy and Costa fighting hard. It's so back and forth, isn't it? Neither pair can really get a foothold on things this evening. What comes with playing finals, you just never know what to expect.
d'Ariana qui est trop court. Billie qui n'a plus qu'à accélérer dans sa diagonale. C'est bien joué encore une fois là. Ça commence. A couple of break points saved, one more to go. Au milieu, Ariana et Veronica qui sont en train de faire le fil, j'ai l'impression. I love that shoulder ball there from Valentini. Understood the assignment to get Casadei and Costa down low, waiting for that ball that pops up. Et dehors celle-là. Petite erreur de Nini Valentini. L'égalité parfaite, ça débreak tout de suite. Zéro Ariana qui reste dans la course. Hands in head because I just don't think they've been performing well on the clinical points tonight. I don't think anyone has, and it continues to be the case that in those tight points in the later parts of games, neither pair can really play attacking beach tennis and come away as a winner. It's normally ending in mistakes. And it's just so crucial to string points together, because we know how much of a confident sport beach tennis can be. And when you put yourself in good positions, you win a couple of points on the bounce, great. But if you then follow that up with a bad miss, a poor decision, it then gets really complicated to build on that confidence. Wow, it's dropped in from Costa. Ariana qui était allée s'asseoir sur le bord du terrain avant de revenir sur ce point. Ça s'est pas joué à grand chose. Ce contrôle d'Ariana qui a failli être parfait. Sur Dijo là-bas. Comment ça va Dijo? Tout au bien? Giovanni Cariani qui est venu nous voir cette année pour la première fois et qui reviendra, je l'espère. C'est bien rentré de Giga. Attention, elles accélèrent, elles trouvent des solutions tactiques. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas de coach sur les différents bancs. Pourquoi? Parce que Veronica Giuliani s'entraîne ensemble avec le même coach. Dani Sierra qui reste dans les tribunes. More break points for the top seeds.
Oh, I didn't think she needed to hit that Cassidy, but she went for it anyway, and maybe the best option to be safe rather than sorry. But initially, that was the block that kept Cassidy and Costa in the rally. 30-40. Encore une balle de break à sauver pour Vero et Ariadna. Costa qui se fait avoir en bas sur ce revers. Le toucher de Giulia Gaspari qui a fait. So they get there in the end. The top seeds back out in front, 2-1. Gaspari, Valentini also set to the good. And in almost an exact replay of what happened earlier on in this set, a break means nothing. Because Cassidy and Costa already looking to bounce back. An absolutely riveting final so far. Just nothing to separate the two teams, apart from a couple of points here or there that really meant that Gaspari and Valentini took the first set on a knife edge. But if you are just joining us, welcome. This is the Reunion Classic, this is the Sand Series, and this is the best level of beach tennis you'll see. Une balle pour Vero et Ariana pour tenter de recoller le score. Wow. C'est bien construit.
Another one saved by the top seeds. The Italians showing what they're made of in that rally. Hey, 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 hey. Allez, dans la poche d'Ariana, celui-là. We're back level. 2 games all, we go. De partout. Ouais. Oh, elle est belle celle-là. Elle est sublime celle-là de la part de Valentini. Alors son tour était de se matcher sur sa ligne. Cette zone qu'on appelle la zone 1. Décroisé, cette fois c'est la zone 5 qui a été touchée par Ariana. On aime bien dans l'usine découper un peu le terrain en 5 parties. Hein. Le 1 ça va être en face de nous, 2, 3, 4, 5. La zone 3, la zone du milieu, la zone de divorce, la zone de conflit. 15 ans. Ouais, c'est bien joué. Ariana qui fait un smash de construction. Qui permet à Veronica Cassady derrière d'avoir un smash de finition tout simplement. C'est très très bien combiné. Ouais, parfaitement déposé, cette balle là-bas dans la diagonale, je l'ai dit, ce toucher, ce coup droit de Giulia Gaspari, messieurs dames. Moi j'ai l'impression que tout va bien. Lost for words with how good that was. I mean, the effort put in by Ariadna Costa. Look at that. I hope her back's okay because that didn't look like the most smoothest of landings. She's just getting taken a look of here. Understandably, Gaspari and Valentini a little bit nervous that something has happened to their opponent, so they've gone over just to make sure she's doing all right. We saw the physio called to court yesterday in a men's semi-final with Leo Branco, who had an issue with his foot. He was able to finish the match, thankfully. Didn't get the win, but he was able to try and at least cause an upset against UNIQLO Gianotti and Mattia Spotto. She seems still in good spirits, does Ariadna Costa. A bit of quiet in the stands to appreciate the work being done by the physio. Oui, vas-y. Oui, DJ.
So much on the line here as we take a short break here in Reunion Island. Let's give you a reminder of the previous winners here in Reunion. In 2024, guess what? It was Nini Valentini and Giulia Gaspari, crowned champions for the second straight year. So 2023 and 2024, they are now looking for their third straight Reunion Sand Series Classic title. Before that, it was Diaz and Miller who got the win. 12-10, that was in 2022. They clinched the victory. It was, in fact, against Gaspari and Valentini. So they have such a good record on this very court. Elle est belle celle-là, Julia qui dit les genoux par terre, messieurs, dames. C'est peut-être la première fois de la semaine. Autant vous dire que ce toucher d'Ariana qui était parfaitement maîtrisé. And now looking to make it 3 titles in a row. But Cassidy and Costa are doing a fabulous job of trying to stop them in their tracks. This evening, I've been playing some really good stuff, you know. C'est beau ce qu'on a devant vous. Hein. Ce sont les meilleures joueuses du monde qui sont devant vous, les amis. Clapping. Et hey, 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 hey. It's just dropped long, hasn't it? I'm just judging by the reaction of Ariadna Costa. She is relieved that that's just dipped long, and it was a good lead from her. So Cassidy and Costa back out in front in this second set. But first set, Gaspari, Valentini. Stay with us here on final stage at the Reunion Classic here in Reunion Island. So difficult to tell where this match is going to be taken. Gaspari and Valentini yet to lose a set in this tournament so far. Cassidy and Costa dropped a set yesterday to their opponents. Flaminia Diner and Marcella Vita were the ones to take a set off the women in white yesterday evening.
Wow. What a shot. Belle défense. Outstanding from Ariadne Costa. She is so good at that block. Just puts the racket out in front, lets the ball do the talking. Petite erreur de smash derrière pour Ariadna. Petite erreur de Véro. Ah, elle est incroyable celle-là, seconde de Giulia. C'est parfaitement déposé derrière Ariadna. Parfait, 3 partout. Joanne, Vital, préparez-moi au prochain changement de côté, la Corée de l'Open avec vous. Hein. Au prochain changement de côté, on prépare la Corée de l'Open juste avec les DJ. Hein. S'il vous plaît, merci. Avec 15 à se jouer, 3 partout, 15 à. Elle est sublime, c'est là d'ici, j'entends la ligne. 15-30, 15-30. Un très joli revers lifté là. Très bien maîtrisé de la part de Giulia. 15-30. Oh, it's incredible. Love the height used on that lob from Cassidy. Encore une fois, Giulia qui accélère sur ce point pour s'offrir des balles de break dans cette seconde manche.
c'est bien servi. Pour recoller. 40, juste. Est-ce que vous êtes prêts, les amis? Attention, petit crêping, on va prendre notre temps. Et... Allez. Vous êtes impatients, les amis, hein? Huge point coming up now. Gaspari and Valentini could take the lead with a strong return here. And they do just that. Peppering the net was Valentini. She was not willing to give up space. And her court position was superb there. Ended up being too much trouble for a very talented Ariadne Costa. 4-3, the defending champions go up. And remember, they're a set to the good. 2 games away now from defending their championship and claiming a 3rd straight title here in Reunion Island. Love 50. Attention. Ariana et Véronica qui n'ont pas laissé tomber cette histoire. 0-30. Ce retour qui va sortir. 15-3. Ah, c'est bien joué la part d'Ariana Grande. Ferocious motivation from Ariadne Costa. It goes long. Poor decision making from Valentini, and we're back level. 4 games all here in Reunion Island. Ça recolle à 4 partout, c'est ça exactement. Le moment chaud du second set qui arrive. Est-ce que vous êtes prêts les brisants ou pas? Quatre partout. Elle va attention. C'est pas maintenant qu'il
faut faire des erreurs. C'est pas maintenant, il faut tout dire pour Ariana et Véronica. La bande du filet en faveur de Nini Valentini. Véronica qui avait réagi réflexe, mais ça n'a pas suffi sur ce coup-là. Attention, 2 points du break. 2 points d'une option sur une victoire ici ce soir. Tough miss from Cassidy. Really tough to put that one bang in the middle of the net. 4 more break points for Gaspari and Valentini. Really struggling to hold serve. Cassidy and Costa this evening. And it will be another break. Heartache for Cassidy and Costa. They keep fighting, but they keep giving up the lead. Gaspari and Valentini back out in front. A set and 5-4 they lead, and they'll come back out of this changeover and serve for a 3rd consecutive Reunion Classic title. Just about to say it's a much better first point from the top seeds. But no, they fall at the first hurdle. Once again, don't be surprised if we're back level at 5 games all in a few minutes' time, because neither pair have been able to hold serve today. It's been an absolute nightmare. Oh, she is just so good at that block. You can't get it past her. Ariana Costa, incredible stuff. Qui veulent rester avec nous sur le central. Est-ce que vous en voulez encore un peu plus, messieurs dames? Alors faites du bruit. 0,30.
Good combo from Valentini and Gaspari. They're still going very much towards Costa, who I think is the better player out of the two fourth seeds. So, interesting tactic being implemented by the top seeds. Will it pay off? We shall see. Ça fait plaisir de voir ces sourires. Goes deep. 30 all we go. Huge point coming up. Avec beaucoup d'autorité. Elle est parfaite, elle est magnifique, elle est sur la ligne. It's called good. 40-30, Ça va être une première balle de match. With that lob, it drops in. We've got match point, folks. The first match point of the evening. Giulia Gaspari and Nini Valentini are 1 point away now from a third consecutive reunion classic title. It's laughable. Who'd have thought that the first serve goes straight into the net? And why not up the tension, eh? Got to make this if you're Valentini. There it is. They fall to the ground in disbelief. Giulia Gaspari and Nini Valentini are in the winner's circle once again. It's their third consecutive Sand Series Reunion Classic title, and they've done it in style. On peut les applaudir. Huge praise to the fans, to the crowd, to the whole beach tennis family. On peut applaudir, s'il vous plaît. Because the amount of work that goes on behind the scenes for Nini Valentini and Giulia Gaspari, we don't see. But there is a huge amount of work that goes on. And now it's their time to reap the rewards for all that hard work, for the hours and hours and hours of training put in to not only succeed in this sport for them, but also to grow the sport worldwide. And that's what they continue to do in putting in performances like they just have. Now stay with us. Still a men's doubles final to come, but let's hear from our champions of the Sand Series Reunion Classic 2025. It's Giulia Gaspari and Nini Valentini. I'll be back for the men's doubles final, starting in around 10 minutes or so. Messieurs, dames, s'il vous plaît. Blava. On peut applaudir Nini aussi à son tour, s'il vous plaît. Blava Nini. Je vais laisser Anna Martinez faire la traduction. Les filles, vous avez gagné les dernières. Vous revenez, vous regagnez. Bravo. On a senti que sur ce match, c'était serré. C'était chaud. Mais à chaque fin de set, vous changez un truc. Vous changez les stratégies. Sur la balle de match, Julia, on t'a vu faire un revers croisé pour la première fois du match. Le revers croisé là, sur la ligne de Véronica. Tu ne l'as pas fait une fois du match. On sent que vous savez quoi faire au bon moment. C'est ça la différence peut-être aujourd'hui.
good moment, there's the good choices to make the difference and win. More or less. Yeah, More kind or of less. that. So it's what we saw from the outside, so we Ah. wanted to have. Of course, in ok. Quando il punto è importante, sì, quasi sempre si prova a fare una cosa che non hai fatto durante tutta la partita per provare a sorprendere gli avversari. Quindi sì, è stata un po' una scelta e un po' anche l'istinto del momento. Donc elle dit qu'effectivement, dans les moments importants, ils essayent de faire un choix qui n'a pas été fait le long du match, donc pour faire la différence et gagner le point, mais que ça a été pas facile et qu'ils ont eu un petit peu de chance au bon moment. C'est vrai que la chance fait partie du jeu aussi, mais la chance, ça se provoque. Nini, on te voit toujours avec beaucoup d'émotions sur le terrain. On voit, je ne sais pas si c'est vous prendre la tête ou pas, on voit souvent des larmes des fois. Qu'est-ce que vous dites sur le terrain? On sait que tu es très émotive. Est-ce que toi, ça te force, ça te pousse à être encore plus forte? He's asking if it makes you like stronger. How do you deal with that anger or all those feelings you have to just win? Posso falar português para o PBT. E nada, hoje foi jogo muito duro e as meninas jogaram demais e também em alguns momentos importantes elas jogaram melhor que a gente. Eu fiquei muito nervosa para alguns pontos que acho que a gente errou demais e também estava muito tensa para esse torneio porque queria muito ganhar e não me estava sentindo bem na quadra, como acontece outras vezes. Então tentei de subir o meu nível e foi difícil, mas a gente juntas conseguiu ganhar e gagner pontos importantes también. Donc elle a dit que cette fois-ci elle était un peu stressée, elle se sentait pas 100% confortable sur le terrain et que les filles elles sont super bien jouées, elles tiennent à les remercier, à les féliciter pour leur jeu et qu'effectivement elles ont réussi à faire la différence dans les moments importants parce que pour elles c'est un tournoi qui est très important, elles voudraient vraiment gagner, elles sont contentes d'avoir réussi. Eh bien écoutez les amis, il nous reste... Nini, Julia, tu veux dire un petit mot, c'est ça? In français. Do you want me to tell you what to say in French? Non. Ok, dale. Merci à tout le monde. Je suis très contente pour avoir gagné ici. Je suis très désolée parce que ici, il y a seulement un tournoi une fois dans l'année. Merci, mon ami de la Réunion. Et viva la Réunion! Merci beaucoup Julia, merci beaucoup Nini, bravo à vous les filles, félicitations, on peut encore les applaudir. Maintenant dans quelques instants, je vous envoie vers Programme Play BT bien sûr. Il va y avoir quelques instants la cérémonie, la fameuse, pour remercier les bénévoles. On va faire un petit peu de silence pour laisser Jenna et Programme Play BT. On va fermer le bar pendant 10-15 minutes, le temps de la cérémonie des bénévoles. Et après, bien sûr, on reprend du service, ne vous inquiétez pas. Le temps pour vous, les amis, d'aller vous restaurer. Il y a toujours le Namae qui est en place. Vous avez les burgers Potters. Et vous avez aussi, bien sûr, le stand argentin. Ceux qui veulent une petite glace, il y a toujours Adélia. É isso aí, Evandro Rufino, estou com elas estão comigo, Julia Gaspari, Nini Valentini, seguem invictas desde o Finals e aqui estão confirmando o título de 2023, de 2024 e agora celebrando esse novo momento, numa fase incrível de vocês. Queria que você falasse, a gente já escutou um pouquinho das suas palavras, mas fala pra galera aí que está acompanhando vocês, como que foi conduzir, a gente sabia que seria um jogo duro e de fato acho que foi mais do que a gente esperava, né? Não, a gente sabia que com certeza esse era um jogo duro. As meninas jogaram um torneio lindo, estão jogando super bem. Aqui é difícil ganhar com um placar fácil, porque a areia é fofa, as condições são difíceis. Também porque eu gosto de jogar aqui, porque... 6 títulos, né? Acho que gosta bastante. Eu gosto de ficar nessa quadra jogando. Também porque o pessoal aqui torce muito pra gente, é espetacular jogar aqui nessa quadra.
Então quero agradecer a minha parceira porque hoje me suportou, não sei como se fala em português, suportou bastante, que fiquei brava em alguns pontos, mas ela sabe. Acho que a gente hoje estava um pouco tensa, mas é normal, é o primeiro torneio onde a gente defendeu o título e a gente queria muito ganhar. Então, estou muito feliz por ter ganhado. É isso aí, Nini. Como que você fez para conduzir essa pressão, né? Porque a gente via que muitas vezes era uma briga você com você mesmo, aliás, como a maioria delas, né? Em Balneário Camboriú você queria muito o título e também teve momentos de tensão. Aqui da mesma forma, quando você quer muito o título, você acaba, às vezes, dando uma pifada ali num sentido que você fica em dificuldade. Foi isso mesmo? Como que você fez para lidar com isso? Sim, acho que foi isso, porque eu queria muito jogar, ganhar esse torneio, como sempre quero ganhar todos, mas tem algumas vezes que você entra na quadra e não está se sentindo bem ou confiante ou tem algum problema e tem que lidar com isso. E hoje para mim foi um pouco difícil, tentei de achar alguma coisa boa no meu jogo, tentei de melhorar. E algumas vezes se eu fico brava, choro porque tento de me motivar e de fazer alguma coisa a mais para conseguir ganhar o game ou ponto. E deu certo em alguns momentos, em outros não, mas eu precisava disso, eu acho. Também quero agradecer a Júlia porque ela também me suportou muito, ela sempre me ajuda. Eu sei que ela fica brava, eu fico brava, mas é porque a gente quer só se ajudar. E como foi sacar no match point o segundo? Porque o primeiro você errou o saque. Como que foi se recuperar para esse próximo ponto? Errei o saque, o primeiro. Depois fiquei brava de novo e fechamos. A minha parceira foi ótima. E nada, estou realmente muito feliz, quero agradecer todo mundo, a nossa família brasileira, nossos patrocinadores e a torcida aqui também, que é muito legal e que nos apoia sempre. É isso aí, então, pela terceira vez consecutiva, elas vão lá assinar a câmera do Play BT na final feminina em Ilha Reunião. Evandro Rufino, as imparáveis de fato na temporada, Júlia Gaspar e Nini Valentini. Une petite huée. Tiens, tu vas prendre les deux micros en même temps, avec ta grande main. Comme ça, on va nous entendre sur YouTube, Open des Brisants. Allez, les bénévoles, tous les bénévoles. Moi, j'ai pas, moi. Moi, j'ai pas Laura.
commencer cette cérémonie et envoyer le film. On est là pour remercier l'investissement de ces 210 bénévoles. C'est Thiago qui peut lancer les jeunes. On balance le film, mon champion. Allez, je vous invite à regarder l'écran géant, les amis. Salut Renaud, cette vidéo elle est pour toi et pour te remercier pour tout ce que tu nous as donné pendant toutes ces années. Hola Reno, en primer lugar agradecerte muchísimo el cariño que tienes por nosotros, por todos los jugadores, por el beach tenis, todo el esfuerzo que haces para que el tenis playa crezca mucho en Isla de Reunión, en Francia, y también agradecer a todo tu equipo que es un número de personas increíble y siempre súper disponibles para ayudar a todo el mundo. Salut Renaud, un petit coucou pour toi, bravo pour tout le travail que tu as fait pour l'Open des Brisants, c'est un super événement et merci beaucoup pour le soutien à chaque match, c'est vraiment top. Allez, bis Renaud. Merci Renaud, merci pour tout ce que tu fais, c'est génial. Ciao ragazzi, sono qua per ringraziare Renaud perché per un'altra edizione siamo qua a Reunion, un'isola fantastica, un torneo incredibile, con una vibe, con una super energia. Spero di divertirmi in quadra, in campo et di dare il mio meglio. Grazie Renaud. Renaud, écoute, bravo pour toutes ces années et c'est un réel plaisir de bosser avec toi. Et franchement, ça a fait année après année. Je pense que le tournoi des Brisants est devenu de plus en plus fort. Grâce à toi. Renaud, thank you very much for everything that you do for beach tennis and for making this event historical. First Sand Series event to be $100,000. Your passion is really appreciated and we do not say thank you enough, but thank you very, very much. Salut, grande dédicace à Renaud, gros merci pour tout ce que tu as fait pour ce tournoi, super, merci beaucoup Renaud. Obrigada Renaud por tudo que você faz pelo beach tennis. Vamos time! Salut Renaud, je tiens à te remercier infiniment pour l'Open que tu organises depuis toutes ces années. C'est un événement incroyable aimé de tous les joueurs. Et le soutien que tu m'apportes aussi au bord du terrain et dans ma carrière fait vraiment la différence. Donc plein de bisous et merci pour tout. Merci Renaud pour tout, pour ces 10 années pour le tournoi, pour ce que tu as fait pour le beach, et ce que tu as fait pour moi. En tout cas, gros bisous et à bientôt. Et merci Renaud pour ces 6 années de participation à l'Open. Je crois que c'est mon 6e avec toi. Nous avons des fortes personnalités, nous avons toujours trouvé des solutions aux problèmes, nous avons toujours été très réactifs. C'est un plaisir de travailler avec toi. Bon vent pour l'avenir. Fala Renaud, grande abraço para você, parabéns, 10 anos desse torneio aqui na Reunião, você é um cara fantástico, tamo junto e bora fazer o beach tennis crescer. Vamos time! Bon bah Renaud, c'est un grand plaisir d'être avec toi sur ces Open des Brisants et tout ce que tu as fait pour les joueurs, tu m'as aidé. C'était un grand plaisir, les belles parties de planche qu'on s'est fait, même si ça c'est pas fini, parce que du coup tu auras plus de temps pour jouer. Donc bon, malheureusement c'est une autre étape, mais un grand bisou et à la prochaine. Merci Renaud beaucoup pour tout. Tu es libre maintenant pour jouer avec moi l'an prochain. Grazie mille Renaud. Grazie Renaud. Grazie Renaud. Merci Renaud. Obrigada Renaud. Merci Renaud. Grazie Renaud. Obrigada Renaud. Grazie Renaud. Grazie Renaud. Merci Renaud. Grazie Renaud. Obrigado Renaud. Grazie Renaud. Grazie Renaud. Arigato Renaud. Merci Renaud, tu gères. Merci Renaud. Merci Renaud. Merci Renaud.
Merci Renaud. Merci Renaud. Merci Renaud. Merci Renaud. Merci Papa pour tout ce que tu as donné pour cette Open, toutes ces heures de travail, toutes ces émotions que tu nous as procurées. Merci beaucoup, on t'aime fort. Salut papa, tu peux être très fier de ce que tu as construit, de cette Open, c'est énorme, tout le monde adore, que du positif et merci papa. Merci Renaud. Tout le monde peut chanter avec nous. Faites la fête avec nous ce soir. Encore. Plus fort. On en veut plus. Encore Renaud. Merci à toi. Bravo Renaud. Hey, 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 hey. Merci à Cédric aussi qui a dû supporter tout ça pendant des années. Toujours avec le sourire. Hey, 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 encore. T'as failli pour ça. C'est qu'on va tous y aller tout à l'heure. Oh là là là. Hey, 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 hey. C'est pas fini, ce n'est que le début. Je laisse la parole à Kevin de Coninck. Allez Renaud, viens me voir. Allez, j'essaie de parler dans les deux micros en même temps. Yeah? Sorry. Okay. Thank you. Venez, venez. Renaud. Oula. Voilà un moment très spécial pour moi. En même temps, j'avais hâte d'y être. Parce que je savais qu'à ce moment précis du tournoi, on serait tous ensemble, très joyeux, sur ce super central, en plein kiff, en attendant sagement la grande finale des hommes. Mais ce moment, je l'ai aussi redouté, Renaud. Une partie de moi n'avait pas envie d'y être. J'ai redouté ce moment parce qu'il signifie aussi la fin d'une aventure intense. Qu'on se le dise, une page marquante de l'histoire de l'Open des Brisants se tourne. Renaud, tu as été président de ce club, les Brisants, pendant des années. Tu as pris les bases solides qui avaient été fondées dans le passé par des personnes qui sont devenues des légendes du beach, ici à La Réunion, pour faire de ce tournoi un tournoi majeur du circuit mondial,
et en faire une machine de guerre telle qu'on la connaît aujourd'hui. En 10 ans, nous sommes passés d'un prize money de 10 000 $ à 100 000 $, mais aussi de 40 bénévoles à 210 bénévoles. Pour le vivre à tes côtés depuis 4 ans en tant que directeur adjoint, la somme de travail est incommensurable. Cela coûte tant d'énergie et de temps. Tu as en commun avec ces 200 bénévoles qui sont devant toi une passion dévorante pour le beach tennis. Sans jamais compter, avec ton leadership et ton professionnalisme, tu as su fédérer autour de l'Open et autour de toi. Tu as noué des liens de confiance avec nos partenaires et scellé un pacte d'engagement avec tous les bénévoles qui se sont succédés depuis 10 ans sur la base de valeurs humaines et de partage. À l'image de notre magnifique région, on dit de la Réunion qu'elle est une île intense. Tu as fait de l'Open une aventure intense. Enfin, mon Renaud, tout cela ne s'est pas réalisé sans sacrifice, et ça tu le sais. C'est pour ça que quand on aime, on ne compte pas. C'est souvent au détriment de la vie de la famille et d'avoir Séverine, ta femme, Delphée, ta fille, qui était championne aujourd'hui sur le BT10, Maë, qui est un immense champion aussi, qui était dans le tableau. Je vous remercie, vous, sa famille, de nous l'avoir laissé autant de temps et de nous l'avoir partagé. Il a tant apporté à ce tournoi et au club. Tu l'auras compris, Renaud, la famille tout entière du beach tennis mondial t'aime et te remercie encore pour tout ce que tu nous as apporté. Merci, Renaud. Normalement, à ce moment-là, il y a Yann Smith, je ne sais pas s'il est là. Yann, il est là. Qui va rajouter un petit mot, Yann étant le big boss du beach tennis mondial. So, Yann. In French? No, it's okay. Let's go. Ladies and gentlemen, good evening, and on behalf of the ITF, we'd just like to say a couple of thank yous. Firstly, thank you to all the sponsors and partners for making this event possible. Without your support, we would not be here. FFT, thank you for your dedication and support to beach tennis and the tournament. This is a historical event for beach tennis. Renaud, you've made it to $100,000. Thank you very much. To all the players, thank you for supporting the event and the tour. We have a fantastic group of players that set the tone and the tour for us. To the fans, the public, your support, passion is electric, allowing the players to perform at the highest level. Thank you. The staff, you are the unsung heroes of this event, working countless hours before, during, and after to develop this event to what it is today. Thank you. The referee, assistant referee, and officials, always a thankless job, but we appreciate your efforts and well done. And finally, the tournament director, Renaud. Always smiling and thanking everyone. It is sad, this being your 10th year, and also your final year as tournament director, but congratulations on what you have achieved, and your legacy and passion has set the groundwork for the future of this tournament. It is a privilege to call you a colleague, but even more so a friend. And thank you for everything that you have done from your beach tennis family. Thank you. Alors justement, tu es encore directeur de ce tournoi. Vous l'aurez compris, c'est la dernière. Tu as peut-être quelque chose à nous dire avant cette grande finale des hommes. Allez, je vais être très rapide. Je voulais vous remercier pour la surprise
que vous m'avez fait, parce que je m'attendais à rien. Et moi qui adore tout contrôler, ça a été très difficile d'attendre ce qui allait se passer. Merci aux 8 commissions, merci à la direction du tournoi, merci au club du Bourbon-Brézan Beach Tennis, merci aux partenaires qui ont permis la possibilité de cet événement, merci aux joueurs, thank you for all players to come to Reunion Island. Je suis très heureux du travail accompli, je suis très fier de ce qu'on a pu faire. En un mot, pourquoi j'ai fait ça? C'est vrai, je l'ai fait pour ma famille, je l'ai fait pour ma Séverine, pour Maë, pour Delphé, comme dans le film italien La Vita è Bella. Pour ceux qui ont vu ce film, je vous encourage à le regarder. Ça a été longtemps une référence d'apporter le tour mondial ici, à l'île de la Réunion, sans avoir à voyager, faire venir tous ces champions, être le centre du monde de la planète beach tennis. À force de sueur, de sang et de larmes, on aboutit à la joie collective, à être ensemble, à réaliser nos rêves et réaliser quelque chose de grand. Nous aurons tous réalisé quelque chose de très grand à l'île de la Réunion avec cet événement. J'en suis vraiment très fier de l'avoir fait avec vous. Je vous aime! Maintenant, il va falloir tous se remettre à travailler, les gars. Il reste encore 1h30 de taf. Allez, tout le monde à son poste et profitez du spectacle. Ah ouais, on pense ça? Allez, c'est parti pour le show. Allez, on va tous. Hey!
Capelletti. Avec lui, ce ne sera pas le plus grand du terrain, c'est vrai. Il a déjà joué 2 fois sur une finale cette semaine. Il est à 2 victoires. On raconte et on dit jamais 203. Mais j'espère, pour nous, que ce ne sera pas vrai ce soir. On verra ça dans quelques minutes. Il est droitier, joue depuis 2008 au beach tennis. Il est aujourd'hui 8e au classement mondial. Il a gagné, joué déjà 3 fois ici, sur ce central, BNP Paribas. Il a déjà été 2 fois champion du monde. Il a déjà été gagnant aux Anneaux Games, vice-champion du monde en 2024. Ce monsieur adore l'île de la Réunion, adore ce central BNP Paribas. Il s'appelle Anthony Amazera. Leurs adversaires du soir, franco-italien, champion en titre. Le jeune monsieur qui va rentrer sera habillé tout en noir, avec son joli short version Réunion. Il a déjà été 34e joueur mondial chez les jeunes au tennis. C'était avant qu'ils se mettent à ce magnifique sport qu'est le beach tennis. C'est la 5e fois qu'il vient ici. Il est champion en titre. C'est un homme qui aime venir ici, qui aime que vous fassiez du bruit. Je vous demande alors, messieurs, dames, d'applaudir, d'encourager Mathias Spoto. Les amis, je compte sur vous. Je compte sur vous pour mettre le plus gros bordel qu'on a jamais vu cette semaine. Il est français. On le surnomme le poulpe. Il a 27 ans, 1m88. Il a été plus de 2 ans à la place de numéro 1 mondial. Cette semaine, il est que, si je peux dire que, 3e. Champion du monde en 2023. Victoire l'année dernière, ici même, sur place. Plus de 15 tournois à son palmarès. 12 champions d'Europe en hommes, 2022-2023, champion d'Europe en mix en 2022, 3 fois champion de France, champion d'Europe de mix, le plus gros serveur, l'homme le plus gentil du circuit, qui s'appelle Nicolas. Les amis, place au match. Ça va partir d'ici 20 minutes. On va remettre la lumière. On va lancer le décompte. On lance le chronomètre. Le chrono d'avant-match.
Voilà pour votre jeune étudiant. 5 chambres, 4 salles de bain, 2 piscines. Alors, piscine. Avec un petit couvert, ça passe. Sinon, chez EOC, on a des abonnements sur mesure adaptés à vos vrais besoins. Des offres petit budget avec juste internet très haut débit pour un max de connexion. Tout le temps et sans lag. EOC, tout commence par une bonne connexion entre nous. quittiez la maison ou que vous soyez au travail, circuler ne devrait pas être un frein. La Réunion n'aura jamais si bien porté son nom. Réunissons-nous pour construire demain. Circule, la révolution de la mobilité à la Réunion. Avec Eurostream, chaque voyage devient une aventure inoubliable. Ressentez des sensations fortes. Explorez l'inconnu. Laissez-vous surprendre par des rencontres uniques. Partagez des instants précieux. Célébrez ce effort à la Réunion. Embarquez dans un tourbillon de bonheur et découvrez la beauté du monde. Avec nous, envolez-vous dans votre plus beau voyage. Vous serez toujours au cœur de notre pays. C'est pas ta Camille qu'on a bouffé? Oh bah oui, je reconnais sa pub. Ah bah ça casse pour elle. C'était sûr qu'elle réussirait cette petite. Tu m'étonnes, par contre dernière. Oh, je te raconte pas. Alors j'en ai mis attention. Madame peut être une artiste. Et l'autre, avec ses mauvaises photographies. Et la dernière, aucune nouvelle de son safari. Oh là 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 là, c'est beau, ça pue. Je suis tellement fière d'elle. Oh bonjour, ce qui peut arriver de mieux à une vache. Tiens, une feuille pour toucher.
inviter l'arbitre de chaise Arnaud, suivi de ses juges de ligne, à rentrer sur ce central. On peut les applaudir, bien sûr, les amis. Philippe Gros, tu es demandé sur le central, s'il te plaît. Philippe Gros, sur le central, s'il te plaît, merci. Philippe, si tu m'entends, je ne sais pas s'il m'entend, Philippe. L'arbitre adjoint de Philippe, si tu m'entends, il faut tout de suite un arbitre sur le central.
rejoint cette année. Merci beaucoup. Merci à la Fédération Française. Ladies and gentlemen, welcome back to Reunion Island, and once again, thanks for joining us here on the ITF YouTube channel. It's finals day, as I'm sure you're aware by now, of the Reunion Classic Sand Series event here in Reunion Island. My name's Alex Hyman. It's an absolute pleasure to be joining you to see the remaining final play out, and that final is the men's doubles final. We've already seen Nini Valentini and Giulia Gaspari be crowned champions of the women's doubles for a third consecutive time, and it's now over to the men to put on a spectacle in front of this raucous crowd here at the BNP Paribas Stadium. So Nicola Gianotti and Mattia Spoto, the #1 seeds, the top seeds, the defending champions, they're taking on Michele Capelletti and Antonio Miguel Ramos Vieira, who hold a few records of their own. So seconds away now for getting this men's doubles final underway. Les amis, sur 5 jours, sur les 5 jours, plus de 600 matchs. On peut remercier Philippe Brault, qui officie bien sûr avec toute la sportive. Anthony Ramos qui règle son dernier réglage sur sa raquette. Place au match, les amis. On va encourager très fort Mattia Nico. On va faire un petit test. Qui est-ce qui est pour Michele et Anthony? Et qui est-ce qui veut voir Mattia Nico remporter le titre? Ah, vous savez ce qu'il nous reste à faire, les gars. C'est parti, place au match. Respect. Here we go then. It's Mattia Spoto to get things underway in the final match of the Reunion Classic. All to play for. It's been a highly anticipated final, hasn't it? Because we've been waiting probably around 45 minutes or so for this one to get underway. There was a big ceremony that happened between this match starting and, of course, the women's doubles that finished a little while ago now. I believe it was to pay respects to one of the organisers of the event, who has called it a day in his role at the tournament. So a massive congratulations to him, and a huge thank you from all of us watching this magnificent event. C'est qui a lancé cette balle, sérieux? Les amis, on respecte les joueurs, s'il vous plaît. Merci beaucoup. It's all over the net is Nicola Gianotti, and I'll tell you who Nicola Gianotti is if you're not familiar with the big Frenchman. He's 27 years of age. He's at a current ranking of #3 in the world, but has been up at the top at #1 in the world. He's a 2023 world champion. He's a 2023 European champion. And just a few months ago in December, at the end of 2024, he was crowned the Sand Series Tour Finals champion with Mattia Spoto, who he partners today.
on évite de circuler pendant les points, s'il vous plaît. On attend que les jeux se terminent. Merci beaucoup. Big into the body from Cappelletti. Michele Cappelletti, significantly taller than a lot of the other beach tennis players. Him and Gianotti leading the way, of course, in terms of height, but Cappelletti leading the way in terms of titles held. Now that's a record that is yet to be beaten. 90 ITF titles to his name. The man in orange. Wow, look at that. It's an incredible tactic being used there. Both Cappelletti and Ramos Vieira opting to kneel on the sand just to provide themselves an easier block. Already low to the ground, so meant that they didn't have to waste time by crouching the legs. They're already down low to block it back. I like that a lot. And as we saw in the women's final earlier on, the men's final starts also with a sudden death juice. Intense start here at the men's doubles final. Ramos Vieira doing all he could to strike through the top seeds, but he is not successful. Anthony Ramos Vieira qui aura le devoir de servir pour tenter de recoller au service. Ramos Vieira. Celle-là. 1-0, 15 love. And then just hurt me till I can get my satisfaction. Satisfaction. 1-0, 13 love. C'est là à côté, complètement coquin. 13-15. Nicola Gianotti lighting up the crowd here in Reunion Island. Incredible. The home favourite delighting the crowd early on. He loves it. So do they.
Maciala. C'était servi d'Anthony Ramos. 40-30. Game points for Capelletti and Ramos Vieira. One apiece then to start things off here in Reunion Island. It's going to be fascinating to see how this match plays out because both partnerships actually have quite a similar game style. They've obviously got the one player that is toweringly tall in Gianotti and Capelletti, and then the supporting act of Ramos Vieira and Spotto, who are so important in terms of court movement, tactical plays, speed up to the net, closing down shots that they should be finishing. Gianotti struggled on serve yesterday. There was no doubt about that. Really struggled to hold serve. It was as simple as that. He just wasn't winning enough points on it. Hitting a lot of errors on the serve, gifting cheap points away. And I know he's having troubles with his leg. You can see obviously the tape on the left leg of Gianotti. Let's hope that doesn't cause too many issues today, because as I said, he was struggling on serve yesterday. It's so important with the push off of the legs on the serve. That gives you so much help when serving. That leg drive's so important. So let's hope he can keep that in tow this evening. Cap et Ramos qui reforment le duo. Ils vont devoir trouver des repères absolument pour pas se tromper. Cap qui demande à son coach, ça qui est Sofia Chimati là, sur la chaise là. Gotta love the tactic. Going so high, even above the stands it seemed. And really caught Spotto and Gianotti off guard. They couldn't match it. Tried to match it, couldn't. That's the sort of serve that we were seeing from Gianotti yesterday. Just couldn't really catch it in the middle of the racket. Causes him to push that one long and presents a couple of opportunities for Capelletti and Ramos Vieira to take an early lead. And they do so. Huge roar from Ramos Vieira. Capelletti and the Spaniard are in front with an early break. 2-1 they lead.
service, Capelletti, Michele. Numéro 1 mondial en titre. Un peu loin, celle-là. 15-0, 15 love. Le smash de Mattia là. En déséquilibre sur son épaule gauche. On va sortir en longueur. An awesome start for Capelletti and Ramos Vieira. Elle est parfaite celle-là. Surprising this crowd with some standout plays so far and some really impressive serving from Ramos Vieira and Capelletti too to start off this 2-1 game. Bien laissé la part de Mattia. 31, 30, 50. Il ne s'est pas trompé là, il est resté lucide. Le service chez les hommes, terriblement important, vous allez voir. Perd son jeu de service. Countdown 14-15. C'est parti fort encore, c'est parti fort encore pour Michele Capelletti. Capelletti, Ramos, 3-2, Fidel Soa, qui va confirmer son break. Break consolidated. C'est Chimati qui vient coacher son meilleur ami, Michele Capelletti. That's better from Spotto. Just taking the ball into his own hands and letting Giannotti put that one away, or at least cause enough issues. Bien accéléré l'Anthony Ramos Vieira. 15-15. On peut l'applaudir, Anthony Ramos Vieira dans ses œuvres. Il a déjà gagné en simple contre Nico, c'était mercredi. Il l'a gagné en mixte ensuite. Completely flunked by Giannotti. Huge surprise. Don't like that at all. I think there was opportunities there just to get the ball back in play. Didn't need to go for too much. Just getting a bit carried away there, Frenchman. Chances for Capelletti and Ramos Vieira to extend their lead now. That's really nice. Look at the pokes, look at the switch. 15-40. Oui, 15-40. Ça vaut pas 2 points. C'est joli, mais ça vaut pas 2 points, ça, Mickey. Love that change up from the Italian. C'est pas encore fait. C'est loin d'être fait, même. That's better from Giannotti, but it's worrying looking at him fall away after that
smash because that left leg strapping is causing some issues. Clearly, look at this. Look at the way he hobbles off. Keep an eye on that. Un double break qui serait catastrophique. That's put away. Ramos Vieira all over the net. And the combination of Cappelletti's power and Ramos Vieira's fight and willingness to put balls away means that they've put themselves in a healthy lead now, 4-1. The second seeds lead.
de la part de UNIQLO. 0-15, round 15. Just joining us, Nicola Gianotti and Mattia Spotta with a lot of work to do. 6-1 they fall in the first set. Kelly Cappelletti and Ramos Vieira playing an absolute blinder to get things underway here in the final match of the Sand Series Reunion Classic 2025. Gianotti, the home favourite, the Frenchman, struggling, as you can see, with the taped up left thigh. Aïe 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 aïe. 15 à 15. Comment on appelle ça, les amis? J'entends rien. Defending champions with some things to figure out. Messieurs, dames, attendez, s'il vous plaît. To give you an idea of the significance of the win, if Cappelletti and Ramos Vieira were to go on to get the dub, Gianotti and Spotta with an 88% win-loss percentage so far in 2025. 28 wins and only 4 losses. That's outrageous from Gianotti to keep himself in the rally. They are taking some serious blows to the body from Ramos Vieira and Cappelletti. They were ruthless in going towards the Frenchman time and time again. Mesdames et messieurs, merci de respecter les joueurs pendant l'échange. Gardez le silence. Merci. Interesting to see Spotta go and cover the shorter ball on the side of Gianotti. You can tell that Nicola just doesn't have the legs in him to reach down to that one. It's got to be a tactic going forward for the rest of the set of the second seeds to really get Gianotti stretching on that left leg. Les amis, hey, 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 hey. First blood, Gianotti and Spotta. Somehow they should not have been given that game by Cappelletti and Ramos Vieira. It's really poor game management. They performed so well in the first. It's an early slip up.
tourne pas. Tout va bien se passer. Ce ne sera pas la première fois qu'il aura pris une balle dans le dos. Alexis m'entend. Alexis, si tu m'entends, on a un problème sur le son du micro du juge arbitre. Enfin, de l'arbitre de chaise, pardon. Ah, elle est dehors, celle-là en largeur, heureusement. 15 à Fitino. 15 ans. Nico Danowski, le meilleur serveur du monde. Hein. Notre petit poulpe. Montre-nous, Nico, comment on fait pour servir. C'est comme ça que ça fait. Est-ce que vous en voulez encore, messieurs, dames, ou pas? Nico, à toi de jouer, mon ami. How Gianotti is finding the belief in him and the physical ability to get to some of these balls is quite remarkable. Spotter doing a lot of the work, however, in that rally. Allez, juste derrière. 30 ans, petit Fonti. David Serena qui montre à Mathia. Et quelques petits centimètres de trop. Pas beaucoup apparemment. Hein. 2 centimètres. Mais c'est 2 de trop. 30-40 balles de débreak tout de suite. Pour la tête de série numéro 2 de ce tournoi, M. Capelletti et M. Ramos. Jeu Capelletti Ramos, un jeu partout, un game. Oh. Allez, ça débreak d'entrée, ça débreak de suite. Nico qui est en position. Allez Nico, tiens bon l'arc pas comme on dit ici. Changement de balle. Balle neuve. All tied in the early stages of this second set now. Il s'en sort bien. Elle n'était pas totalement maîtrisée celle-là, mais elle est restée quand même dans le terrain. Gotta love the attempt of Ramos Vieira to close that one down, so Spotter had nowhere to go, but unsuccessful. Difficult to be able to pull that off. Capelletti, 31, petit, il est allé très vite vers l'avant sur ce coup-là. Avec cette nouvelle règle qui est apparue, hein, vous devez rester à l'extérieur des 6 mètres avant que le partenaire serve. Il y a une option agressive et ça a fonctionné.
40, 46. On a Feccio. 40 qui veut dire en italien faute, tout simplement. 30 ans. Qui a bien avancé, qui a pris la balle très tôt pour venir prendre de vitesse ses adversaires. Balle de break à nouveau dans ce second set. Les amis, prochain point, très important, 40. Hey, 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 hey. Merci. Quite the recovery from Ramos Vieira. No wonder he's pumped with that. They're back in the lead now. 2-1, second set, and a set to the good. Bien dans le coup de maintien. Starting to pull away now. Cappelletti and Ramos Vieira. That was the one that set up Cappelletti. Yeah, it's happened again. It's got to be the 4th or 5th time now we've seen the shank off
the high ball. Envoyer la balle droit vers nos avions terrestrales. The defending champions in real trouble now. Deuxième balle de break à sauver pour Maxia au service. Elle va sortir celle-là, elle est trop longue celle-là. Jolie tapée ici en rouge, elle part pas de barre, deuxième soir. Deuxième balle vers l'avion aérostral là-bas. Une balle en moins. J'espère que les avions sont en sécurité alors le ciel rayonné. Point, break, pour la tête de série numéro 2, tapé Ramos, balle, du bruit pour Nico et Mathia. Je vais du cœur de la part de Mathia là. 0-15. On sent un peu de frustration chez Mathia là. Bon retour de Mathia. On fait du bruit pour Mathia, s'il vous plaît, pour qu'il revienne avec nous, messieurs dames. Mathia, reviens avec nous. Montre-nous ce que tu sais faire de mieux. Cette défense incroyable, ces réflexes jamais égalés. Allez, Maxime. Despite an outrageous get from Spotto, Ramos Vieira follows up and dispatches the put away. Salawi. C'est dur, hein. Service de M. Capellizzi, aussi un des meilleurs serveurs bien sûr du circuit. Johan, 30 ans, petit Volti. Prépare-moi pour après la tournée, s'il te plaît, pour après. Les amis, balle de débreak, balle de 3 jeux à 2. On fait du bruit pour Mathia, Nico, allez, 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 allez. Plus fort que ça. Merci. C'est bien joué de la part de Antonio. Hey, hey, hey,
hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Elle fait du bien celle-là. Vas-y, balance. La Corée, l'Open. Mais là, plus fort, plus fort. Je peux voir tout le monde debout. On peut baisser les lumières. On envoie la Corée. Welcome back to live action as Gianotti and Spotter, the top seeds, look to try and get something going here in the second set. Juste à côté, petit. Les amis, on fait du bruit pour Mathias, s'il vous plaît, du bruit pour Mathias Poto, du bruit pour Mathias Poto. Reste avec nous, Mathis. Nico, Mathis encore, allez. Always going to be tough. Serve of Gianotti. He's hobbling into the shorter balls there. I feel that this match only has one outcome. On va passer celle avec un peu de réussite. 15 ans, la réussite qui revient. Il va falloir qu'elle reste là maintenant. Aïe, 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 C'est le break en cette seconde manche pour la tête de série. 2 games away now. The second seed from causing one of the biggest upsets of the year. Gianotti and Spotter are a reminder they are the defending champions here in the reunion island.
cette semaine tout simplement pour l'instant et ça continue. Elle s'en sortait bien. 34-40-50. Racing to an almost 5-2 lead now. These two look unstoppable. Still, Gianotti and Spotto fight. Et voilà 30 à 2. Allez, c'est maintenant qu'il faut débreaker, c'est maintenant. C'est maintenant les amis, on fait du bruit pour Mattia, s'il vous plaît, Nicolas Gianotti. On est à la maison ici, Found the gap superbly, did Spotto. Au Brésil ou ailleurs, là cette fois c'est chez nous, c'est sur le petit caillou, c'est ici, il y a une réunion. On fait du bruit pour Nicolas Mattia, allez. Merci. S'il vous plaît, merci. Là, c'est bien servi. Brilliant serve. C'est très très bien servi la part d'Anthony. Qu'on peut applaudir bien sûr. Really made sure he made that one. 40 Didn't want c'est to aussi important. gift an easy serve to Gianotti there. Good enough. Ah, c'est bien se passer la part de Mattia. Too hard from Spotto. The injection of pace was deadly. Est-ce que vous êtes prêts ou pas? No answers. Hey, 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 hey. Oh, it is. Dropped in. Don't believe it. The call from Ramos Vieira. I didn't think it was a bad one, but Gianotti and Spotto stay alive in this final. First point that goes the way of the second seeds once again. It's just been crucial today and this evening. Provide such base and platform for you to go on and win games as gaining that first point. Allez!
Jackie Rose, qu'on surnomme l'aigle, dans le milieu. Il va commencer à monter son niveau. Daimati, du bruit pour Mathias Potonico Gianotti. Petite présentante, 15 ans, 15, 15. Grosse envie des deux joueurs, hein, grosse envie des deux joueurs bien sûr. Mais il faut rester lucide. Hey, 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 hey. Merci. La musique, allô. C'est bien joué d'Anthony Ramos, attention. 15-40, des balles de 5-3. Et entre guillemets, pseudo-balles de match. Je vous le dis, chez les hommes, le service est terriblement important, il ne faut pas le perdre. Pour l'instant. With his ability there, unable to retrieve the ball, and now the second seeds are one game away from the Reunion Classic final. They would be back in the winners' circles for the first time since 2022. Break pour la tête de série numéro 2 de ce tournoi. Monsieur Michele Capelletti, qui va tout simplement avoir la pression sur son service. Il va servir tout simplement pour le gain de ce tournoi. 14e Open des Brises en 2025, BNP Paribas. Michele Capelletti au service. Merci, s'il vous plaît, les joueurs sont prêts. Ever closer now. Il va falloir maintenant que Nico et Mathieu retournent la suite trempée. Allez Nico et Mathieu, on lâche pas maintenant. Gianotti and Spotto just look devastated with what's gone on here this evening. Haven't been able to put their best foot forward. That will help an error from Capelletti. On encourage Mathieu, Nico, pas de soucis, on n'applaudit pas les fautes, s'il vous plaît. On n'applaudit pas les fautes grossières, on reste fair play. 15 ans. Capelletti, an 11-time finalist here in Reunion. A 4-time winner, Ramos Vieira. Ouais, derrière la félicite de Mathieu. La récupération de Michele Capelletti, Anthony Ramos. Searching for their 4th title in 5 years. Capelletti, Ramos Vieira. Attention, 30-15. This venue, love this court. Conditions suit them perfectly. Balle de match ou balle de break. Les amis, est-ce qu'on peut faire du bruit pour Nico et Nico? Pour Nico et Mathieu, pardon.
Les amis, And les amis, a les amis, slight ça touch of finit, luck balle de match. brings up a first championship point Hey, hey, for the 2023 hey, winners hey, of this event. Hey, 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 hey. Merci. S'il vous plaît, merci. It's title town. Kelly Cappelletti and Ramos Vieira. The 2023 champions are back in the winner's circle here in Reunion Island. They're in 7th heaven. Emotions high as Michele Cappelletti and Ramos Vieira destroy the hopes of home favourite Nicola Gianotti, the Frenchman, alongside his Italian partner Mattia Spoto. But tonight is their night. They are the Sand Series Reunion Classic champions of 2025. Ramos Vieira absolutely delighted. And that does bring a close to the action here in Reunion Island. Thanks so much for joining live coverage on the ITF YouTube channel. Do enjoy the closing ceremony and enjoy the final moments as you hear from Michele Cappelletti and Antonio Miguel Ramos Vieira, the champions of the Reunion Classic 2025. Do join us for more beach tennis action throughout the year as the Sand Series Tour continues. But from the Reunion Island, it's goodbye from me. Oui, je te dis honnêtement, je pense que vous avez lui donné plus de pression comme ça que le contraire. Je dois être... Donc j'ai mal travaillé, ça que tu veux dire? Ah non, pour moi c'était parfait honnêtement. Mais non, je veux dire que c'est jamais facile jouer à la maison. C'est cool, mais en même temps c'est beaucoup de pression. Et Nico et Matti sont les deux plus grands joueurs des derniers 3 ans, sûrement. Ils ont changé pour moi la qualité des beach tennis dans les dernières années. Et moi j'ai travaillé beaucoup les dernières 2 années pour essayer d'être au même niveau. Et c'est vraiment compliqué. Peut-être que ce tournoi-là, ils n'ont pas joué au top. Moi, je ne me souviens pas la dernière fois qu'ils ont joué mal, honnêtement, avant ce tournoi-là. Je regarde tous les matchs, ils jouent toujours super bien, mais ils sont des personnes normales aussi, donc ils ont des journées négatives aussi, finalement. Et c'est ça. Donc, félicitations à Nico et Matti. Et pour mon partenaire Anto, c'est la 4e fois qu'on gagne ici ensemble. 9 fois pour moi, 5 fois pour lui. C'est pas plus mon jardin, c'est notre jardin. Et donc, vraiment, merci beaucoup à la Réunion et à l'organisation de ce tournoi. Renaud, qui c'était les dernières années, vraiment magique. Félicitations pour tout que tu as créé dans cette année de beach tennis. Et ce drapeau de la Réunion que j'ai dans les mollets, il m'a donné encore plus de chance, mais cette île est vraiment dans mon corps. J'ai beaucoup d'amis là, Nico, Yann, Julien, Tom, Jordi, vraiment beaucoup de frères ici qui sont toujours là pour me supporter. On a créé quelque chose de magique ici ensemble. Donc merci beaucoup pour être toujours là avec moi et à l'année prochaine. Ça, j'adore ça. Bravo Michele, on peut l'applaudir encore une fois. Anthony Ramos, 4 fois champion ici. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Je ne sais pas quoi te demander. On t'a vu toute la semaine sur Central jouer des finales. On a essayé de casser ce proverbe qui est peut-être que français ou mondial, je ne sais pas, le jamais 203. Je ne sais pas si on le dit en Italie, je ne sais pas si on le dit en Espagne, en tout cas on le dit en France. Le jamais 203, ben là t'en es la preuve. Bravo, bravo Anthony Ramos Vieira, on peut lui dire, qui a fait une semaine parfaite, remarquable, toujours avec le sourire, toujours un mot sympa envers tout le monde, jamais négatif, toujours content. Je ne sais pas quoi dire, bravo à toi Anthony, je te laisse la parole parce que tu as été tout simplement encore une fois, et comme très souvent, au top du top. Merci Guy.
Merci à tout le monde. Premièrement, félicitations pour les adversaires. Ils jouaient très bien le tournoi. Et félicitations pour Renaud, l'organisateur du tournoi, pour toute l'organisation. Excusez-moi. 210 bénévoles. Ah oui? Félicitations pour vous. Félicitations pour toute l'équipe, tous les patrocinateurs, les sponsors du tournoi. Et merci les gars pour la compagnie aujourd'hui. Et merci à tout le monde. Et je suis très contente pour gagner encore ici dans la réunion. Et, comme se dit, je n'ai pas de tatou. Je n'ai pas de tatouage. But for sure, I wish to do it one. And from here, from Réunion, for sure, also like Michele, because it's incredible for me. Donc l'année prochaine, tu auras un tatouage. Hein. I don't know. Non, si. L'année prochaine, tu as un tatouage ou pas, Anthony? Non. Oui ou non? C'est très difficile. Ah, quoi? Oui ou non? I hope. No. But it's going to be my first one. Ouais. I'm not sure at all, but for sure. You need the first one for everything. Okay. Thank you very much to everybody. For sure, for me, it's the best atmosphere in the world, the best central court in the fucking world. It's really amazing. Every year when we come here, I don't have words to spell how I feel here in this central court. For sure, I want to congratulate my partner, Michele Capelletti, for this opportunity for me. It's like, I don't know, it's incredible, no words for him. Thank you, Mickey, you are incredible. It's very nice to win again. I forget what was the feeling. Et encore, viva la Réunion! On peut les applaudir, messieurs, dames. À l'an prochain, les gars. L'année prochaine, avec un tatouage ou pas, du coup? Avec le tatouage et avec le meilleur français meilleur. Avec ton meilleur français? Ok, on prend. Les amis, je vais les laisser faire leur interview avec Programme Play IBT. Un grand merci à tout le monde. Dans quelques instants, la cérémonie de clôture. Et on se donne tous rendez-vous ensuite à la outside. Je laisse le micro à Renaud pour finir tout ça, bien sûr. Bravo à tous. Merci, vous avez été extraordinaire toute la semaine. Vous pouvez tous vous applaudir. Merci à vous. Bravo tout le monde. Merci les partenaires. Merci les 210 bénévoles. Petit instant calme avec l'interview avec Jenna. Et ensuite, la cérémonie de clôture de cet Open, les amis. Anthony, Michele, can you come for the interview for Programme Play IBT? Thanks, guys. La photo d'abord, photo picture please, first one. Et on peut encore faire du bruit, messieurs dames. Bravo à Michele Capelletti et Anthony Ramos Vieira. On peut applaudir. Bravo à vous les gars. Partenaires, je vous invite à nous rejoindre. Tu peux garder un peu le son, ça va pas commencer tout de suite. Isso aí tá chamando de vídeo, Isma, tá em estado de graça, Anthony Ramos, estou com eles estão comigo, Michele Capelletti, Anthony Ramos, garantem o título aqui, repetindo a dose de 2023 e de tantos outros títulos juntos, não só em tiveram juntos. Capi, agora 91 títulos, um do mundo isolado. Traz alguma resposta para você esse título aqui em reunião? Sim, muitas, Jana, tenho que ser sincero.
Claro, primeiramente quero agradecer todo o meu time, né? Sharky, Nutragold, Stanley, Oakley, realmente que estão sempre comigo, a minha família, a Vane, toda a minha equipe, o Alessandro Buccelli, o meu treinador físico, Andrea Stuto. Mas essa vez, em maneira particular, quero me parabenizar comigo mesmo, porque foi uma semana muito desafiador. Eu e Anthony fazia um tempo que a gente não treinava juntos, a gente chegou aqui não muito preparada, sem um treinador, tentando se adaptar um ao outro. Eu fazia 2 anos que não jogava com ele, me adaptei rapidamente a jogar um beach tennis totalmente diferente do beach tennis que estou acostumado a jogar com o Baran. Então, realmente, estou super feliz. Agora sinto realmente que esse número 1 é mais que merecido, anos de muitos sacrifícios e muito trabalho. Finalmente, o Nico Matti passaram um dia negativo, no sentido que eles conseguem sempre jogar bem, e hoje acho realmente que nesse torneio eles não conseguiram performar bem desde a primeira rodada, então falei também com o Anthony que era uma grande oportunidade. Uma coisa é ganhar, uma coisa é, acho, dominar, como a gente conseguiu dominar. A gente ganhou 6-1, 6-3, mas na minha opinião a gente no segundo set realmente não conseguiu matar 3-40 iguais, onde a gente estava dominando, então esse domínio contra eles eu acho que é algo quase impossível. Então, realmente, estou super feliz, sem palavras, ainda não estou nem entendendo. O Anthony, é realmente um sonho compartilhar esse momento juntos. Depois dos vários momentos positivos, mas também alguns negativos que passamos, a gente voltou juntos como antes, com a nossa grande amizade, a gente curtiu toda a semana, conseguiu viver tudo isso de maneira mais leve. O Anthony fazia um tempinho que não ganhava um Sand Series, ele merecia demais, merece demais, é um menino de ouro. E claro, ele precisa de um parceiro com algum tipo de característica técnica para poder lutar para ganhar. Isso faz parte do jogo e realmente estou super feliz por ele. Eu pressionei bastante ele durante o jogo, com certeza não ajudei muito em algumas situações, mas realmente eu imagino a pressão que ele tive na quadra, né, para ter essa chance depois de muito tempo. Mas ele tem uma força mental absurda, então é mais que merecido. Estou super feliz por ele e realmente desejo para ele todo o sucesso do mundo e é nada, é isso. É isso, 800 pontos pro Bruxo, isso soa como música nos ouvidos do Bruxo, né, Anthony Ramos? Parabéns pela vitória, a gente sabe o quanto você batalha para isso. Eu queria que você falasse, compartilha com a gente o que significa de fato esse título e esse momento para você, muito mais do que o título, Anthony. Eu acho que essa pontuação já de 800 pontos fazem mais dos meus outros 9 pontos, né? Mas com certeza, se eu não erro com os cálculos, né, que eu escutei no programa Play BT ontem, no jogo, eu volto para o número 5 do mundo. Eu acho que uma posição que eu estava lutando nesse ano e meio, mudando com tantos parceiros diferentes, mas realmente, em primeiro lugar, quero parabenizar o Miki e o Capelletti. Eu sei que essa oportunidade para mim foi incrível, realmente eu queria tentar aproveitar da melhor maneira possível, do melhor jeito possível, dar no meu melhor nível. Era uma pressão, mas eu acho que por isso que a gente é atleta, né? A gente, desde que o dia que a gente começa a nossa carreira, a gente aceita esse desafio de pressão e de conquistar coisas muito difíceis, né? Mas eu queria só agradecer Isma, que ele sempre acredita em mim. Tranquilo, estou acostumado. O André também chora facilmente. O André Varan também chora bastante, quem tá do meu lado chora normalmente, vai tranquilo, pode ir. Hoje eu posso chorar, né? Pode. Eu quero parabenizar e agradecer a Isma, porque realmente, tipo, desde os 8 anos que a gente tá juntos quase, ele sempre acreditou em mim, em todos os momentos, seja bons, ruins. Ele às vezes quer mais do que eu, sinceramente. Isso aí me impressiona pra caralho. E também queria agradecer a Lucas Souza, a Juliana Mazzaioli, a Kaká, a todos os meus amigos, na verdade, que estão no meu dia a dia, que acreditam em mim, que confiam em mim e que realmente, tipo assim, até nos meus piores momentos, sempre falam pra mim coisas positivas e de continuar todo o time da Zand, o duo, o Carioca, as mulheres, a Ju, a Gi e a Sá, todo o time da Zand, realmente, e a todo mundo, né? Todos os meus patrocinadores que levam na camiseta, que me apoiaram até nos meus momentos mais difíceis, eles estão continuando me patrocinando e só me apoiando. Obrigado, Jana, obrigado, Cape. Você é demais, cara, ganhar aqui com você é absurdo. É isso então, parabéns pra vocês, curta esse momento. E o Evandro Rufino falou na transmissão, para tudo. Que o Bruxo chegou. O Bruxo voltou! Ô, Janinha, queria só agradecer também o
clube de treino para ir no Tamboré, que eu não falei antes, e desejar ao André e a Renata uma boa chegada do Mateu. A gente está com eles, vai ser um momento extraordinário para eles. Mando um grande abraço a E toda a família. responde a galera do chat. Vai. Baran e Capelete seguem. Segue, nos vemos lá em Gran Canária. Então tá bom, vamos lá assinar a câmera do Play BT para cravar essa importantíssima vitória sobre forte emoção. Antami Ramos, Michele Capelete, são respostas que chegam. Evandro Rufino, respostas. E muito obrigada, a gente se vê em breve em Canária. Valeu, reunião! La région Réunion, la Fédération française de tennis, la mairie de Saint-Paul,